Hi children, welcome to Concepts with Shobana. இன்னியோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சர்க்கிள்ஸ் அண்ட் டேஞ்சன்ஸோட பார்ட் 2. பார்ட் 1 பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இன்னியோட பார்ட் 2ல் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற தியரம் என்னென்னா alternate segment theorem. What is meant by alternate segment theorem? If a line touches a circle and from the point of contact a chord is drawn, the angles between the tangent and the chord are respectively equal to angles in the corresponding alternate segment. Okay? So, what is the meaning of this theorem? Now, if a line touches a circle. So, first of all, நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்போ நான் வரைஞ்சு காட்டுறேன் மறுபடியும். When a line touches a circle, if this is a circle, when a line is touching the circle. So, when a line is touching the circle, now this. So, this becomes a tangent. And from the point of contact, a chord is drawn. So, from the point of contact, I am drawing a chord. The angles which between the tangent and the chord are respectively equal to angles in the corresponding segment. இப்போ இது இந்த line இந்த tangentum form பண்ற angle. See, there's a angle like this. Okay, so the angles formed by the chord, இப்படி ஒரு chord இருக்கு, the angle formed by these two is equal to the angle formed in the corresponding alternate segment. In the segment க்கு alternate இது. So, alternate segment. If this is the chord, that is PTQS இருந்ததுன்னா, center O இருந்ததுன்னா, this becomes your diameter R. There is one more chord, this is one more chord RQ and one more chord SQ. Okay, now this is the tangent AB. Okay, the angle formed, that is in the tangent to in the chord form பண்ணிருக்கிற angle, this angle is equal to angle in the alternate segment. Okay, you can see these two angles are equal. That is angle APQ is equal to angle QTP. Similarly, இப்போ இந்த angle எடுக்கலாம். இந்த angle-க்கும் this angle will be equal to the angle formed in the alternate segment. அதுக்கு அடுத்த segment. இப்போ this is the segment அப்படின்னு சொன்னா இந்த segmentல form இருக்கிற இந்த angle will be equal to இந்த segment. இந்த same segment the other side of the same segment. Alternate segment. That is angle. What is this angle called as? QPB will be equal to QPB. This full angle will be equal to PSQ. This is what is your alternate segment theorem states. What is the alternate segment theorem states? If a line touches a circle, if a line touches a circle and from the point of contact a chord is drawn, the angles between the tangent and the chord will be equal to the angle in the corresponding alternate segments. Okay, in the same angle, this angle will be equal to the angle formed over here, and this angle will be equal to the angle formed on the other side of the segment. This is what is called as alternate segment theorem. புரிஞ்சுதா? Next theorem. See, இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெட்டராக புரியறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், ரெண்டு தனி ஃபிகராக நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன். ஸோ சர்க்கிள், இதோடைய சென்டர், சர்க்கிளோடைய சென்டர், ஒரு டான்ஜென்ட், அந்த டான்ஜென்ட் மேக் பண்ணியிருக்கிற ஒரு கார்டு, அந்த கார்டோட ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற ஒரு ஆங்கிள். ஓகே ஓகே இப்போ பாருங்கள், PABQT. Okay, இப்போ alternate segment theorem என்ன? The angle formed by this one, that is angle APQ in the angle. Okay, alternate segment இந்த segment, இது ஒரு segment, this is one segment. இப்போ இந்த segment இல்லாமல் அதுக்கு அடுத்த segment எது? இந்த half of the segment. இந்த segmentல கூட இந்த angle-ம் equal. ஓகே, இதோட alternate எது? இதுதான். இந்த செக்மெண்ட்டில் என்ன ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? இந்த ஆங்கிள் தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஆங்கிள் APQ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் PTQ. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? இப்போ நான் இதே மாதிரி இன்னொரு ஃபிகர் உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ அதில் உங்களுக்கு வந்து அந்த செகண்ட் ஆங்கிள் நம்ம எப்படி ஈக்குவல்னு சொல்லலாம்.
the same circle with center O. I'm drawing a tangent. Okay, இப்போ இங்கே எப்படி சொல்ல போகிறோம்னா இதே தான் இங்கே வந்து இங்கே வந்து PQ எடுத்தோம் இல்லையா. இப்போ PQக்கு பதிலாக நான் இங்கே வந்து PS எடுக்கிறேன். ஓகே, PS and SQ இப்படி ஒரு tangent. ஓகே, இப்படி ஒரு கார்டு SQPAB. ஓகே, இப்போது இந்த செக்மெண்ட்டில் என்ன, இந்த ஆங்கிள் the ஃபார்ம் ஆயிருக்க இந்த ஆங்கிள் will be equal to this angle. So in the card form பண்ணிருக்க segment, this is the major segment, this is the minor segment. So the angle formed in the minor segment will be equal to the angle formed in the major segment, that is alternate angles. இதுதான் என்ன segment, alternate segment theorem. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் concurrency theorems. Okay, what is the concurrency theorems? The first பார்க்க போகிறது CVN. What is meant by CVN first? CVN என்னன்னா, it's a line segment. It's only a line segment. How should a line segment be? That should extend from one vertex to the opposite side of a triangle. Okay, quadrilateral நம்ம diagonal சொல்லுவோம். இங்கே வந்து it's a CVN, that is a line segment that is extending from one vertex to the opposite side. Here AD is the CVN. Okay, there are special names and special CVNs. Okay, we will see one by one. So first CVN என்ன, median. Okay, so CVN என்ன சொன்னேன், a line from the vertex to the other side, to the opposite side சொன்னேன் இல்லையா. இப்போ இந்த CVN, இந்த line எப்படி இருக்கணுங்கிறத பேஸ் பண்ணி you have special types. அது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னா மீடியன். ஸோ இந்த மீடியன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it divides the base into two congruent lengths. What is the meaning of congruent lengths? Equal lengths சொல்லலாம். அப்போ BD equal to DC if AD is a median. Yes, so அப்போ median divides the base or divides the side into two equal halves. Okay, this is a special CVN. Okay, the next one, the altitude. What is meant by altitude? Altitude is again a CVN. What is meant by altitude? If the same AD, if it is perpendicular to BC, the same triangle, if I am drawing AD as the line segment and BC la, if this AD is perpendicular to BC, then AD will become the altitude, that is the CVN. Okay, this is the second special CVN. Next is the angle bisector. The same CVN, in the same triangle, if I consider AD to be a CVN, AD will become the angular bisector if it bisects the corresponding angle. This becomes the angular bisector. So the same CVN, பார்த்தோமா 3 different ways இருக்கு. First way என்ன, it is dividing the base into equal parts, that is your median. The same CVN, if it is perpendicular to the side it divides, then it is an altitude. And the third CVN is the angle bisector, means the CVN divides this whole angle into two equal angles, or the line, the CVN bisects the corresponding angle. So these are the 3 special CVNs. Okay, என்னென்ன special CVNs சொன்ன, median, altitude and angle bisector. Median na என்ன, divides the base into equal parts. Altitude na 90 degree perpendicular. Angle bisector na it divides the angle into two equal halves. இந்த 3 CVNs தான் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் தியரம்ஸ்லயும் ப்ராப்ளம்ஸ்லயும். Okay, next coming to Seva's theorem. What is it? Seva's theorem. In the theorems you don't have any proof but can be asked in 2 marks. எப்படி கேட்பாங்க, write the statement of Seva's theorem. So statement மட்டும் நீங்க தரவா இருக்கணும் 2 marks கேட்கறதுக்கு. Okay, so let's go into the theorem. Let ABC be a triangle and DEF be the points on the lines BC, CA, AB respectively. Then the CVNs AD, BE, CF are concurrent. Epo concurrent if and only if
BD by CD into CE by EA into AF by FB is equal to 1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? The ratios are equal. They are proportional. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ஃபிகரில் பாருங்கள், உங்களுக்கு புரியும். See, triangle ABC la DEF, these are the CVNs. Okay, these DEF are the points. AD is one CVN, BA is one CVN, and CF is the other CVN. These three CVNs are concurrent. What is the meaning of concurrent? They all lie at the intersect at the same point. ஒரே point intersect ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா, only if and only if it is possible, எப்போ? When BD by CD is equal to CE by EA is equal to AF by FB is equal to 1. Clockwise பாருங்க, anti clockwise அப்படியே வாங்க. BD by CD, CE by EA, AF by FB is equal to 1. Where the lens are directed. இதான direction, இப்படி தானே வருது. So the lens are directed. ரொம்ப easy. See, when you want to mug up also, please try to understand the theorem and then mug up. Okay. That is, I repeat, if the triangle Seva's theorem, ரொம்ப easy theorem, இங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது triangle ABC ல DEF are the points on the lines AB. என்னென்ன lines on the points இருக்கு? AB, BC and CD, CA. If the CVNs எதெல்லாம் AD, BA, CF are concurrent only if the ratios BD by DC is equal to CE by EA is equal to AF by FB is equal to 1 into. And the எல்லா ratiosையும் multiply பண்ணா you should get the answer to be 1 where the lens are directed. Okay, this is the Seva's theorem. In the theorem you need not learn any proof. சரியா? Next theorem போலாமா? Okay, next coming to Menolos Theorem. Okay, CVN மாதிரி இது என்ன theorem? Menolos Theorem. What is meant by Menolos Theorem? பாருங்க, a necessary and sufficient condition for the points P, Q, R on the respective sides BC, CA, AB of a triangle ABC to be collinear is that BP by PC into CQ by QA into AR by RB is equal to -1. Okay, where all the segments in the formula are directed segments. So, and Seva's theorem la enna paathom? Seva's theorem la they are concurrent paathom. Inga vandu they are collinear. What is the meaning of collinear? Collinear means all the 3 points P, Q, R, they all should lie on the same straight line. இப்போ now look at this figure. இப்போ இதில் என்ன question theorem statement பிரகாரம் triangle ABC, P, Q and R. All these points are said to be collinear. In a condition, BP by PC into BP by PC into CQ by CA into AR by RB is equal to -1. When is this possible? Only if the points P, Q, R are all collinear. பாத்தீங்களா இங்க all are lying on the same line. So this is what is called as the Menolos theorem. If and only if na என்ன அர்த்தம்? If in the BP by PC, CQ by QA and AR by RB எல்லாத்தோட product -1 இருந்ததுன்னா then you can say they are collinear. Or otherwise, if they are collinear, it is understood that BP by PC into CQ by QA into AR by RB is equal to -1. Both the ways it is proved. Okay, this is called as a Menolos theorem. Okay, Menolos theorem can also be stated as a -1 illama. You can rewrite this way also. BP into CQ into AR is equal to -1 illa. So minus PQ into QA into RB. This way also you can state the theorem. You can use the theorem. So in the theorem oda proof important illa, statement mattum da romba important. Sorry, BP into CQ into AR is equal to minus PC into QA into RB. அதாவது the denominator இருக்கு இல்லையா, அந்த நம்மளுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே denominator இருக்கு பாருங்க, PC into QA into RB. இதுதான் நம்ம இந்த cross multiply பண்ணுறச்சு இங்கே என்ன கொண்டு வந்துடுறோம், minus PC into QA into RB. ஸோ இந்த மைனஸ் நம்ம இங்கே கூட போடலாம், எந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் போடலாம் இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் போடலாம், எந்த ரைட். So BP into CQ into AR is equal to minus PC into QA into RB. Minus side either right side or left side. எந்த side வேணாலும் நம்ம இந்த minus side யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Depending upon the sum we can use this statement. Theorem order statement. Proof not needed. So understand the statement and then learn it.
சரியா? இப்போ சொல்லிக் கொடுத்த தியரம்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ சில்ட்ரன். பாய்.